heavy stage, right? It's loaded with talent. To add on to the stage, I invite the man of the hour, Mr. M. We're all admirers of cinema. He's gone a step further. He's shown his dedication to cinema by starting his own film in 2019 called Vishamakaren. And while he was in the process of making the film, he identified a gap of efficiency. And coming from a tech background, he wanted to marry his two interests. How does he bring tech and cinema into a management system that makes the magic all the more brilliant? We'll come to know throughout this event. So I welcome Mr. V also on stage. Thank you for being here. Next, I'd like to invite our honorable guest, Maniratnam sir, to launch our product. With a speech, sir, please. With a speech, if you can. Like I said, man of few words, but million master strokes. அனைவருக்கும் வணக்கம். இது ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொன்னாங்க. நான் ஸ்பீச் எல்லாம் வேண்டாம்னு நினச்சேன். தியாகு 40 இயர்ஸாக இருக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டாரு. நம்பாதீங்க, அவ்வளோலாம் இல்லை. நேற்று தான் நாங்கள் உள்ளே வந்தோம். பட் ஆனால் இந்த for a filmmaker, any tool which will facilitate us to make a better film is welcome, and especially when it is something which takes care of things that we overlook generally. It's a very expensive business, expensive art form. So it is very important for us to be as efficient as டெக்னாலஜி இல்லாத இடமே இல்லை. டியூ டு த பவர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டிங். அது மொபைல் ஃபோன்ஸே மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் இப்போது, நாட் மினி பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது. ஸோ இன்றைக்கி ஆப்போட காலம். இந்த ஆப்பில் என்னென்ன வேணால் டெவலப் பண்ணலாம். ஏபிஐ இருந்ததுன்னா பீட் iOS, ஆண்ட்ராய்ட் எப்படி வேணால் டெவலப் பண்ணலாம். ஆல் யூ நீட் டு ட்ரீம். ஸோ இந்த ரைட் டைம், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் இருக்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம். அந்த விதத்தில் இந்த ஹனிஃப்ளிக்ஸ், மிஸ்டர் விஜய் ஹஸ் கம் இன் அண்ட் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு மர்ஜ், be a right words on a bridge between filmmaking as well as how to go about cutting down the cost. இப்போ cutting down the cost சொல்லணும்னா, இப்போ விஷமக்காரன் ஒரு படம் பண்ணார். அந்த படம் பண்ணும்போது இப்போ எத்தனை சீன்ஸ் இருக்கும். இப்போது திரும்பி இன்னும் டெப்த்தாக போகணுன்னா, இப்போ ஸ்கிரிப்டிங் தனியாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி போர்டிங் தனியாக இருக்கும், சாஃப்ட்வேர் தனியாக இருக்கும். இதை லாட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் ட்ரை டு கம் டுகெதர். அதாவது இப்போது செல்டிக்லேருந்து திரும்பி இங்கேருந்து பட்ஜெட்டிங் உள்ள போகணும், அங்கேருந்து ஸ்டோரி போர்டிங் கொண்டு போகணும். நிறைய there was always you have to rely on one software and other software. ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி ட்ரை பண்ணாங்க. கொரில்லாலே நிறைய இருந்தது. இப்போ they are trying to see how best to make it work. அதெல்லாமே இட்ஸ் ஆல்வேஸ் டெஸ்ட் அண்ட் ட்ரை இங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகலை. பட் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியன் சினிமாவுக்கு நம்ம எப்படி வேலை செய்கிறோம், நம்மளுக்கு எப்படி தேவைப்படும், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் பண்ணுறதுல ரிசர்ச் பண்ணால் ஏன் மற்றவங்க படத்தில் பண்ண சொல்லிட்டு அவரோட சொந்த படத்துலேயே பண்ணி தான் இப்போது ஹனிஃப்ளிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஹி ஹஸ் ட்ரைட் இஸ் ஹவு டு கோ அபவுட். ஸோ அவர்கிட்ட சொல்லும் போது இந்த மாதிரி 19 days கால் ஷீட் 13 days ஆக்குனாங்க. அதுக்கு ஒரு பட்ஜெட் இப்போ ஒரு பிஃபோர் யூ கோ ப்ரீ பட்ஜெட்டிங் சொல்லுவோம். ப்ரீ பட்ஜெட்டிங் பேப்பர்லேயே பண்ணலாம். அப்புறம் எத்தனை ஆர்டிஸ்ட் என்ன வேணும், கால் ஷீட் எல்லாமே. ஸோ எவ்ரி திங் இட்ஸ் நவ் கம் ஆன் இந்த ஆப் இட் செல்ஃப். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் கம்ப்யூட்டர். இதில் அகெயின் எவ்ரி டீமுக்கு பிரியுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஸ்டியூம்ஸுக்கு என்ன, காஸ்டியூம் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது, செட்டுக்கு சரி, இது மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒன் பேஜில் கொண்டாடலாம். அதே மாதிரி தனியாக பிரிக்கலாம். இட்ஸ் ஒரு டேரக்டரோட விஷன், ஒரு ப்ரொடியூசர் விஷன் ஒரு என்டையர் சாஃப்ட்வேரில் கொண்டாந்து அது எல்லாருக்கும் தெரியணும், அந்த கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் தெரியணும். அதே சமயத்தில் சப்போஸ் ஓவர் ஹெட் ஆகிடுச்சுன்னா அது எங்கே போய் பார்க்கலாம், ஃப்ளாக் ரெட் ஃப்ளாக் காட்டுமா காட்டாதா, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் a lengthy process. But today is a good start. So I wish the team of Honeyflix all the very best. And in the mari peri giants they're giving their best wishes. I'm sure it's going to go and reach bigger places. And I wish all the team the very best. Thank you for having me here. Thank you. Thank you so much, sir. We can see that you've not just acted in movies, but you studied it as well. So thank you for letting us all know and educating us on the process of filmmaking. I invite all of you to witness the launch of the product by Honeyflix. Can you please make your way to your seat, sir? Thank you.
That was really exciting to see. And I'm really eager to know how the entire process of filmmaking went with this software. So, to take us through the case study of the project, I invite Mr. Prashant to launch it. Fish my garden. Let's go. Your magic is a powerful thing. But baby, you don't live on my feet. You are the animal life, you are the life within me. Baby. Fish my garden. Wasn't that amazing to see? I call upon V to take us through how the story unfolded and his entire process of filmmaking. எல்லாருக்கும் வணக்கம். It's a real pleasure to stand in front of you all because it's beyond my dreams, not just dreams, to have the big guns here and then inaugurating the product and launching it. Thanks everyone. I'll have to personally start thanking from Mr. Tyagarajan, the boss, my boss, so who really helped to bring this product up to this stage. Without him, we would have not come to this stage in this quicker time. So thanks a lot, and to the bosses here, the sharks who helped me to aid this and then bring it up here. And next, Mr. Maniratnam. So a heartfelt thanks from the bottom of my heart, and he's a real special person to me. Not just he's the guru. I mean, of course, he's the guru for even a kid who wants to aspire filmmaking. So for me also, so he's my guru, and the next part is he was the first person to see this whole software. That was during COVID. He got stuck. None of us were allowed to travel, so we caught him, cornered him, and then forced him to see this. If not the pandemic, he would have gone somewhere and then not given us the dates. So he was really supporting us. And I gave a walkthrough, and he went through the full show, and then finally gave good suggestions. And one thing is, he didn't shot me down. That itself, from a genius. If he doesn't say anything, that itself is a great beginning for me. Thank you. Thanks a lot. And Prashant, so thanks a lot for coming here and then making this stage a remarkable one. And I mean, as she told already, he's got quite a lot of hidden achievements and hidden potential, hidden talent. Maybe the person who is closer to him might know a lot. I used to ask him, I asked him seriously, like, why you are not I mean, because he is also into VFX. Only few of the guys knows it, like, and the technology sense he has got. That's the inclination to the technology. It's really amazing. So thanks, Prashant, for coming here, and and thanks for the press, media, family, friends, colleagues, most important people. Thanks everyone. And without much ado, I'll get into the show. So what is Honeyflix? Why is such a software required? Because, I mean, there are quite a lot of tools already available. I mean, not in India, which is made in Hollywood. There are certain pieces of software available. But why do we need a product like this? In order to understand this, we will have to know the basics of project. There is a beast called the triple constraint.
And that triple constraint is the a real nightmare for a project manager. I mean, for those who don't know, I'm a PMP, so it's a nightmare for me also. Because if we control this triple constraint, we are on top of everything. So triple constraint starts with the most vital parameters: time. Time. None of us are allowed to waste time. So anything we do, we will have to save time. So if we don't focus on time, it's again the most vital parameter. We'll have to have a laser focus on time, and then do things quickly, swiftly. And the next is money. Obviously, no one is allowed to waste their money. Maybe rich people like them can are allowed to waste a bit, but a poor person like me are not allowed to waste anything. So we'll have to be again so clear on how we spend the money. These two are the most important parameters. One is time, God made, so it's standard for everyone. It's no one can waste it. Money, yes, there is a slight variation you can do. And the next biggest part is the scope of the project. So if we don't have a control on the scope, what would happen is these three together will invariably affect the quality of your product. So that is why they call this as a triple constraint. We will have to be, as a manager, or in movies as a director or a producer, will have to have control in these three beasts. If you have this, I mean, rest is piece of cake. So we will have to have a laser focus only on these three. And yes, Honeyflix is not a rocket science. It's a simple, easy to use platform, software platform, which addresses this triple constraint. That's it. Nothing more, nothing less. If we do this, everything becomes very easy for the rest of the processes. So yeah, that's our dashboard. And I guess most of the things are already said by the legends here. Like it starts from the development stage, pre-production stage, and then production. It goes to post-production, and we have taken the extra step and moved to promotion also. So it covers the entire depth of the filmmaking until it reaches the screens. So that's this software all about. But when I said like this software is easy to use and then it can achieve everything, it's science. Look, we will have to have some proof. So I cannot simply talk everything up in the air. I'll have to give some substantial evidence. How is that possible? It is possible with the core principle, my favorite principle, less is more. So this is what I firmly believe. How could that be? How can the less could be more? Because these two are both contradicting opposite poles. The first thing is, what we would say is, we will have to work less. The result should be more. So we shouldn't be banging our head, doing a lot of work and then getting the lesser result. Whereas we'll have to work only a lesser amount of work, result should be magnified. So that's the core principle of Honeyflix. And how is that achieved? Using the short path. So any work, I mean, be it any project, forget movies for a while, any project that you do, like, it could be your birthday function or, your house construction, there are multiple ways to achieve it. The core point is like how we identify the shortest path gives you the control of it. Like, maybe after this event, everyone would like to reach their home only through the short path. No one would be interested to take ECR, Chengalpet, Mahabs, and then reach their home, unless you have come with your girlfriend. So short path is the key for any project. So we have identified all the shortest path in a movie making. Like, we have invested a huge amount of design knowledge to find out how a particular activity can be done through a shortest path. So that's number one. Number two is the possible automation. So wherever possible, wherever machines could take control over human, we have given the space. Because there's a clear demarcation. Like, this is human work, this is machines work. So we have done that, and we have automated to the maximum extent. For a simple instance, to make payment entries, we don't ask the accountant or any production engineer to do their payment entries. They can simply upload their bank statement. Honeyflix can go,
pick up the payees, and then make an entry automatically. So it avoids the human errors, or it avoids unnecessary reconciliation and everything. So that's one of the instance of an automation. And the next is division of labor. That is actually, if you ask me, that is the core key concept of this whole project, because I personally have heard from many people. So movie is a creative field. How can technology come into a creative field and then help them work on it? So we have carefully carved out all the creatives of the movie and then kept it completely separate. So still the creativity lies on the shoulders of the direction team, director, scriptwriter, whoever it is. Creative guys will have to worry only about the creatives. They don't have to worry about the other management skills, which has been carved out and then given to the software. And finally, the UX, user experience. So that helps a lot for the users, because it avoids the redundancy. I don't have to keep doing the same thing again and again. So we have come up with the best UX. With all these 4 parameters, we were able to achieve less is more. And that is how we were able to squeeze our call sheets from 19 to 13. So initially the paper plan, the traditional conventional plan which we derived with the use of papers was 19. And we ourselves were amazed on seeing how we were able to squeeze it to 13 without affecting the quality of the movie. I mean, I'm not talking about the content quality, making quality. Content quality depends, we give it to the viewer's choice. So this is what we have worked on. And the next important part is security. People used to ask, whenever we say software, the first question that come to their mind is security. Is that safe? Yes, it is safe, because I have worked in varied domains, right from healthcare, media, and fintech. In all areas, security was the first thing which we used to address, because it's not just the data. It's we carry everything of our stakeholders. So security is again the first parameter which we considered before designing this whole system. We have the best encryption of in the highest level, the market top in the line security algorithms we have, and we have we have the military grade algorithms in place. The hashing or any encryption which we do are completely kind of it goes in a standards with a military grade. And we have a private network. We enable a virtual private network which will be only specific to that particular client. So which is not over on top of internet. It's altogether a totally private network. So these 3. Beyond that, we have taken one more step, and we have our own gadget. It's named as VGAD. In that gadget, you are not allowed to operate with any other platform. It will work only with Honeyflix. You open the tab, Honeyflix will come. You will not be able to tamper it. Even if you break it down, you will see nothing there, because it is made with IoT, Raspberry Pi, which is again a kind of thin client. Nothing is stored in that gadget. So as long as you have it, the data is there. You break it, data goes out. So that level of security we have. So, and with this whole thing, we got several benefits. One is we as a production house or as a director, we have a bird's eye view. So you will know completely what's happening around in your movie making whole process. It's not like most of the cases. I mean, correct me if I'm wrong. None of the cases producers or directors should be kept in dark. They should have the entire transparency. So you get a bird's eye view. What's happening across the verticals, they'll be able to know. And complete planning and replanning. So see, planning is difficult. Everyone knows, because that's the entry point of everything. So before we do a plan, generally in IT, I mean, I come from an IT background. In IT companies, we do a plan for a plan. We start from that stage. We will sit
at one day, and then we will say like, okay, we are going to plan this whole software on another day. And we ask them a date for a date. In case if you don't have a date for your end line, we ask a date when you will give the ETA for that date. So this is how we work. Like, we plan for the plan, we get a date for a date. So planning has been made very easy with the software, and it doesn't end there because the scope keeps on changing in all projects, especially in media, even the scenes or whatever, it keeps on changing. The software gives the ability to do a replanning. So you can sit completely replan, and again one example which I can give you. In our movie, we were left with 3 scenes, and we had the location available only for 2 hours, 3 hours. So we'll have to shoot 3 scenes. So we quickly opened our product, we merged 3 scenes together, and we came up with single scene. So that scene was a single scene which was about 6.5 minutes. The software helped us to merge all these things together on the fly. And I mean, for everyone, we don't have a prior experience in movies and all. So I don't know how they compare it with papers and then do a replanning. But with this software, we did the whole replanning on the fly. And the next is like, yeah, because of all these things, we were able to have the benefit of cost reduction. Up to 40% reduction we had. Personally, we felt it, and I'm sure, 100% sure, people who uses this will have a clear, tangible benefit. They can, for discussion purpose, they can do a paper planning, compare it with the software. I'm sure there will be a variation in cost savings and planning. And I mean, there are quite a lot of benefits. Again, time saving, and there are much more, which I mean, I can do an explanatory video sometime later and make it available on the line. And doing all these things, we achieve here. This is our destination, because this is what we aspire to. Because money saved is money earned. We don't have to earn. Before that, we can save money, which you can convert that as earning. Because that's key. I mean, this is from Benjamin Franklin. And see, I said all these things. In software, there is a method in which we develop software. There are many methods. The one successful model is a requirement-driven approach, wherein we develop a software for a requirement. It's not like we develop a software and then give it to you and then ask you to work on it. This particular software came with a requirement-driven approach. I mean, everyone said like, I mean, we had a movie, we tested it, recorrected it, tested, design, analyze, test. We did that in a loop, and finally, now the software is ready for as an off-the-shelf product. So that's it, and this is the outro slide. I mean, the most important slide which you all will like, because this is the moment where I close my mouth. So, and yeah, so far whatever I had been saying is only for B2B, the business to business, like a production house, a director, or producer who can use this software. We don't stop here. We are already in the design stage to do a B2C model, which would be a game changer, definitely a game changer. And this would be definitely a head turner also, because this particular module will help the consumers, the customers, the civilians. So this will be a bridge between the movie makers and the movie aspiring people. So we have already started working on a design for that particular B2C platform, and I guess very soon, I might, we all might catch you all again in another announcement to make that announcement, because I'm not at the liberty now to do that. And yes, so that's that. And yeah, and I mean, we will have a separate QA session for in case people wanted to get their gray area clarified. So that is all about it. And I'm sorry, this might have sounded like a bit like, or more like a tech show, because obviously it's a tech. I'm not an entertainer, so I'm extremely sorry.
I failed to entertain you all. But next time, I'll definitely get some training done, and then I'll do a techtainment. Yes. Thanks a lot once again. Thanks, everyone. Thanks a lot for meeting this. Thank you. Thank you so much, V. That was really interesting to see how we can merge tech and film together. It is the merging of art and technology, which, to be honest, our Tamil cinema has been very welcoming of. Our Tamil cinema, in fact, has been a pioneer for many years now with great films to entertain the audience, to make a change in society as well. And we can't wait to share with you the journey that Honeyflix will share in that process. You witness the genesis, and we invite you to witness the journey as well. And thank you all for being a part of this genesis of Honeyflix. With a special thanks to the press and everybody who's arrived here. We can't thank you enough for making this moment really special for us. And on that note, I would like to open the floor to the press as well, to the guests that have come. I invite V, Tyagarajan sir, Maniratnam sir, and Prashant sir to please come on stage. This is for Q&A and to address the press as well. Thank you. So congratulations for your software, sir. I have two questions. One with Mani, sir. Sir, do you feel when ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணுன்றதுக்கு தேவைப்படுமா சார்? இப்போ ஒரு பிளானிங் அப்படின்றது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அப் டு பர்சன் டு பர்சன் மாறுபடும். அவங்க டேட்ஸ் ஆகட்டும், ஷெட்யூல் ஆகட்டும், அப்படி மாறும். அப்படி இருக்கும்போது டு யூ ஃபீல் த சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல தேவைப்படும் அப்படின்னு நீங்கள் அதை ஃபீல் பண்ணுறீங்களா சார்? ஏன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ஆர்ட் இல்லை சார். இல்லை கண்டிப்பாக கம்ப்ளீட் ஆர்ட் இல்லை இது டெஃபினெட்லி காமர்ஸ் இஸ் இன்வால்வ், லாட் ஆஃப் coordination is involved, man management is involved. Today I don't think any single film in the world is produced without using softwares. So software is essential, and for it to become end to end is a big breakthrough, and hope Honeyflix does that. அட்லா சார், அது ஒரு எக்யூப்மெண்ட் இல்லை சார். இப்போ ஷேக்ஸ்பியர் கிட்ட டைப்ரைட்டர் இருந்து தான் இன்னும் நல்லா டைப் பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக ஆர்ட் அப்படின்றது அது இட்ஸ் கமிங் ஃப்ரம் அ டேரக்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சார். அவர் லெட் மீ ஆன்சர். ஷேக்ஸ்பியர் கிட்ட டைப்ரைட்டர் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, காப்பீஸ் நிறையா எடுத்துருப்பேன் சீக்கிரம். ஓகே, வி ஆர் நாட் சேயிங் தட் யூ டைப் டிஃப்ரெண்ட்லி ஆர் ரிட்டன் டிஃப்ரெண்ட்லி. இட்ஸ் நாட் தட் சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் நான் பெட்டராக படம் எடுப்பேன்னு சத்தியமாக சொல்ல. ஓகே, இருந்ததுன்னா எஃபிஷியண்ட்டாக எடுப்பேன்னு சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். ஓகே, தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். மிஸ்டர் வி கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து, இப்போ 3 சீனை வந்து ஒரு சீனாக கம்ப்ரஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க. அது வந்து டைரக்டரோட இமேஜினேஷன், அவரோட தாட்டு, அது எப்படி 3 சீனை ஒரு சீனாக ஒரு சாஃப்ட்வேர் கிளப் பண்ணிச்சுன்னா அது ஒரு டைரக்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்ல, இது எப்படி பண்ண முடியும்? அது மட்டும் அது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா புரிஞ்சுச்சு. சி 3 சீன் மர்ஜ்னுங்கிறது சும்மா ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டம் மர்ஜ்னா பண்ணல. இந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுன்னா, நாங்கள்
சீன்லேருந்து ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமுக்கு போயிடுவோம். எத்தனை ஃப்ரேம்ஸ் இருக்குது, அதில் எத்தனை ஷார்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் எத்தனை டயலாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு ஹைரார்க்கியை வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணி கொடுத்தது. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஒரே லொக்கேஷனில் 3 சப் லொக்கேஷன்ஸ் இருந்தது. பெட்ரூமில், போர்ட்டிகோ, இந்த மாதிரி ஒரு 3 சப் லொக்கேஷன்ஸ் இருந்தது. இதெல்லாம் குரூப் பண்ணி தான் கொடுத்தது சாஃப்ட்வேர் வந்து இவர் சொன்ன மாதிரி க்ரியேட்டிவாக எதுவும் பண்ணலை. அது ஸ்டில் இட்ஸ் அ மிஷின் ஜாப் தான் பண்ணும். பட் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு. அதாவது இப்போ ஓகே, ஒரு 3 சீனையும் அப்படியே பேரலாக மெர்ஜ் பண்ணி பார்த்தோம். இந்த ஷார்ட்ஸ் வேண்டாம், இந்த டைலாக்ஸ் வேண்டாம், இதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 ஹாஃப் அன் ஹவரில் நாங்கள் முடிவு பண்ணோம். ஒரு 30 மினிட்ஸில் முடிவு பண்ணோம். இதுக்கு சாஃப்ட்வேர் வந்து ஹெல்ப்பாக இருந்தது. சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக எதுவும் பண்ணலை, பண்ணவும் பண்ணாது, அட்லீஸ்ட் இன் திஸ் ஸ்டேஜ். ஸோ அதுதான் பண்ணிச்சு ஹெல்ப். அது அந்த மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது. பட் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இவங்க பென் அண்ட் பேப்பர்ஸ்லையும் பண்ணியிருக்கலாம், அதை பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லலை. பட் எங்களுக்கு அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. ஏன்னா நாங்கள் வந்து லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைமர் அண்ட் வி ஆர் அன் அவுட் சைடர், வி ஆர் அன் இண்டி. எல்லா பாசிபிள் ப்ராப்ளம்ஸும் எங்கள்கிட்ட இருந்தது. சாஃப்ட்வேர் இருந்தனால கொஞ்சம் தப்பிச்சோம். வணக்கம் மணி சார், நான் மீனாட்சி சுந்தரம் தினமலர் பேசுகிறேன். மணி சார்கிட்ட சார், இது வந்து செலவை கம்மி பண்ணதுக்கு தான் இது மாதிரி தெரியுது. இன்றைக்கி உள்ள காலகட்டத்தில் பிரம்மாண்ட படங்கள் மட்டும்தான் வந்து தேட்டரில் வந்து ஓடுமா. நீங்கள் கூட பொன்னியின் செல்வன் மிகப்பெரிய பிரம்மாண்ட படம் எடுக்கீங்க, RRR, பாகுபலி, KGF. சின்ன சின்ன பட்ஜெட் படங்கள்லாம் இனிமேல் தேட்டருக்கு வராதா? சினிமா வந்து மாற்றம் வருமா? உங்கள் கருத்து என்ன? இது வந்து தியாகு சார் ஆன்சர் பண்ணுவார். சார், என்னோட கணிப்பு என்னன்னா, நல்ல கண்டென்ட் உள்ள படங்கள் பெரிய பட்ஜெட்டாக இருந்தாலும் சரி, சின்ன பட்ஜெட் படங்களாக இருந்தாலும் சரி, நிச்சயமாக ஜனங்க வந்து தியேட்டரில் வந்து பார்ப்பாங்க சார், நிச்சயமாக. உதாரணத்துக்கு இப்போ சொல்லப்போனால், இப்போ சமீபத்தில் வந்து சின்ன படங்களில் ஒரு 2 படங்கள் நல்லாவே போயிருக்கு, கமர்ஷியலாகவும் நல்லா போயிருக்கு, ப்ரெஸ்ஸும் நல்லா வந்து அதை வந்து பாராட்டியிருக்காங்க. அதனால் வந்து பெரிய படங்கள், சின்ன படங்கள் எல்லாமே கண்டென்ட்டை பொறுத்தது. இப்போ வந்து பட்ஜெட்டை வந்து குறைக்கிறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் உதவும் அப்படின்னு பேசக்கூடிய இந்த சூழலில் ஒரு படத்தோடைய அதிகபட்ச செலவு நடிகர்களுடைய சம்பளத்துக்கு போகுது அப்படின்ற ஒரு கடந்த 10 நாட்களாக வந்து விவாதம் எழுந்திருக்கு. இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சார்? மணி சார் நீங்களும் சொல்லுங்கள், தியாகராஜன் சார் சொல்லுங்கள். இங்கே வந்து இந்த டெக்னாலஜியை பற்றி பேசலாம் நம்ம. நடிகர் சம்பளத்தை பற்றி பேச வேண்டாம். அது இல்லை இங்கே பாயிண்ட்டு. இது காஸ்ட்டை குறைக்கும்னு சொல்கிறது வந்து ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை குறைக்கும். நீங்கள் வந்து எவ்வளவு நீங்கள் நடிகருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறீங்கங்கிறது வந்து அது உங்கள் கையில் இருக்குது, ப்ரொடியூசர் கையில் இருக்குது. அது அவங்க 2 பேருக்கு நடுவில் நடக்கிற விஷயம். அதை தாண்டி ப்ரொடக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் படம் ஸ்டார்ட்லேருந்து ஃபினிஷ் வரைக்கும் வர காஸ்ட் எல்லாம் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். இதில் எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக, எப்படி எஃபெக்டிவாக ஷூட் பண்ண முடியும் தான் எல்லா ப்ரொடக்ஷனும் ட்ரை பண்ணுறோம். அதுக்கு வந்து திஸ் வுட் பி அ பிக் ஹெல்ப். மணி சார் வணக்கம். கடந்த சில நாட்களாக பார்த்தீங்கன்னா மாற்று மொழி படங்கள் வந்து நிறையா, முன்னாடிலாம் வந்து நகரங்கள் நோக்கி மட்டும்தான், அதாவது மாற்று மொழி படங்கள்னால் சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய பெருநகரங்களில் தான் ஓடும். இன்றைக்கி வந்து இந்த RRR, KGF போன்ற படங்கள்லாம் நிறைய கிராமங்களை நோக்கியும் பயணிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. குறிப்பாக தமிழ் படங்களுக்கு இணையாக இல்லாமல் போட்டி போடுற அளவுக்கு மிகப்பெரிய வெற்றி வாய்ப்பை வந்து இந்த தமிழ் திரைப்பட உலகத்தில் சந்திச்சுட்டு வருது. இது வந்து எதை நோக்கி போகுது? ஒருவேளை தமிழ் திரைப்பட கலைஞர்கள்ட்ட கற்பனை பஞ்சமா, இல்லை தனி மனித துதிப்பாடுதல் தான்? என்ன காரணம் இந்த மாற்று மொழி படங்களுக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றி வாய்ப்பு நம்ம தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது காரணம்? ஐ திங்க் இது புதுசாக ஆரம்பிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடியிலேருந்து இருந்தது. இப்போ வந்து வரிசையாக நிறையா படம் வர்றதுனால, அதுவும் இங்கே மட்டும் இல்லாமல் நார்த் இந்தியாவிலும் போய் எஃபெக்டிவாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்றைக்கி பேசப்படுறது. இதுக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து சந்திரலேகான்னு ஒரு படம் பண்ணோம். அது வந்து வடநாட்டில் போய் பெரிய கோடி நாட்டிது. ஸோ அப்போ வந்து கேட்கல இந்த கேள்வி நம்ம. இது வந்து ஐ திங்க் எனி க்ரோத் நிறைய பேர் பார்க்குறது வந்து வெரி பாசிட்டிவ் எலிமெண்ட். அண்ட் இது உங்களாலேயும் நிறுத்த முடியாது, என்னாலேயும் நிறுத்த முடியாது. வெரி குட். ஹாலிவுட்லேருந்து வர படம்லாம் தமிழில் டப் பண்ணி பார்க்குறோம். கன்னடத்துலேருந்து வந்து பார்த்தா என்ன தப்பு? ஸோ திஸ் வில் கோ ஆன். This will definitely go on. We just have to learn. பெரிய படம் பண்ணும்போது I think it is all the more necessary to do it efficiently. ஏன்னா படம் பெருசாக செலவு பண்ணுறதெல்லாம் திரையில் தெரியணுங்கிறது தான் அதோட குறிக்கோள். ஸோ அதை வந்து எப்படி கொண்டு வர முடியுங்கிறதுக்கு தான் வந்து நாங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டுட்ருக்கோம். தமிழ் படங்கள் முன்னாடியே வந்து வெளி மாநிலங்களில் போய் வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு, வெளி மாநில படங்கள் இங்கே வந்து வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு. ஆனால் தமிழ் படங்கள் இப்போ வெளி மாநிலங்களில் வெற்றி அடைகிறதுல ஒரு தேக்கம் இருக்கா? நீங்கள் நல்ல படம் எடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அங்கேயும் வரும்.
இது உங்கள் கையில் இருக்கு. மணி சார், சென்னை தான். ஓகே சார். ஆ Yeah. Okay, I okay. kind request the press, please. மணி சார், என்ன விடுங்க. இல்லை சார், ஒரே ஒரு கேள்வி இது கேட்டுறோம். சென்னை தான் சவுத் இந்தியாவுடைய தாயகம்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் எல்லாம் இங்கேருந்து தான் போனது. ஆனால் சமீப காலமாக இவர் சொன்ன மாதிரி சென்னையில் உள்ள ஆட்கள், தமிழ் சினிமா ஆட்களை வந்து நாமளே குறைச்சி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் எங்ககிட்டயும் மணி சார் இருக்காங்க, எப்போமோ ஹிந்திக்கு போயிருக்காங்க, ஏஆர் ரஹ்மான் வந்து ஆஸ்கார் வரைக்கும் போனாங்க. சமீப காலமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கம்மி மற்ற லாங்குவேஜ் கூட அப்படின்னு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு கருத்து இருக்குது. அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? கண்டிப்பாக அப்படி இல்லைங்க. ஐ திங்க் ரொம்ப தமிழ் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் வெரி ரிச். தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் ஹூ ஆர் பிரில்லியன்ட், ஹூ ஆர் வெரி வெரி குட். அண்ட் புதுசாக யங்ஸ்டர்ஸ் வந்துட்டுருக்காங்க, ரொம்ப நல்லா புது கதை திறக்கிறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தமிழ் சினிமா கவலைப்படவே வேண்டாம். ஐ திங்க் வி ஆர் த வெல்த் ஆஃப் டேலண்ட் and there are so many good directors that are coming and they're, shining. I'm very, very proud of it. மணி சார், இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான 2 பிரச்சனைகள் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தவரை இருக்குது. இப்போ ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் ஒன்று, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன். அதாவது ஷூட்டிங் கூட ஓரளவுக்கு சீக்கிரம் எடுத்துடுறாங்க. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம், கிராஃபிக்ஸ், எடிட்டிங், நிறைய மிக்சிங் அண்ட் இது. இந்த டெக்னாலஜி எந்த அளவுக்கு அந்த ப்ராசஸிங் டைம் அங்கே ரெடியூஸ் ஆகுமா, அது எஃபெக்டிவாக இருக்குமா, அது ஒன்று. செகண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ், ஒரு டிஜிட்டல் டிவைட் இருக்குது, உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இந்த சாஃப்ட்வேர் ஒரு டைரக்டரோ ஒரு யூனிட், ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டில் 1-2 பேர் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி செய்யலாம். என்டையர் யூனிட் இதுக்கு பழக்கமாகணும்னா அதுக்காக ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்குமா? ஸோ தட் தி என்டையர் யூனிட் ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ஆன் திஸ் நியூ டெக்னாலஜி வித் ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹவு இட் வில் ஒர்க். அந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்க வந்து யூனிட்டுக்கு கொடுப்பாங்களா, அந்த டெக்னாலஜி கொடுக்குறவங்க? அது டீட்டெயிலாக அவர் ஆன்சர் பண்ணுவார்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. சி, லெட்ஸ் பி ப்ராக்டிக்கல். கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்க தாங்க இருக்கும். ஏன்னா டிஃபென்சிவ் ரொட்டீன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம், திடீர்னு மாற்றி செய்யினா நம்ம மைண்டு ஒத்துக்காது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வாசலில் போகிறீங்க, மெட்ரோவுக்காக ரோடை தோண்டி வச்சுட்டு ரைட்டில் போங்க, டைவர்ஷன் பண்ணுறாங்கன்றாங்க. ஃபஸ்ட் தாட் எல்லாருக்குமே ஒரு இரிட்டேஷன் வரும். ஸோ டிஃபென்சிவ் ரொட்டீன் எல்லாரோட மனுஷங்களோட மைண்டில் இருக்குது, அந்த ஜெனட்டிக்காக டிஎன்ஏல இருக்குது. பட் நம்ம ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடிட்டு இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் முடிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு முடித்தா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வரும்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுவீங்க. அதே தான் இங்கேயும் கண்டிப்பாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கும். ஏன்னா இவ்வளோ நாளாக பென் அண்ட் பேப்பரில் எழுதுறவங்களே திடீர்னு இதில் எழுதுன்னு சொன்னால் ஒரு ஸ்டெப் பேக்கில் போவாங்க. பட் தயவு செஞ்சு பயப்படாதீங்க, இது பேப்பர் பெனில் எழுதுறதோட இன்னும் பெனிஃபிஷியலாக தான் இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதுக்கான ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நாங்கள் கூடவே இருந்தே செல்வோம். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இப்போ ஃபஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட்டே நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோன்னா, இதை நாங்கள் எல்லாருக்கும் இன்னும் ஓப்பன் மார்க்கெட் கொண்டு போகலை. ஒரு ட்ரை ரன்னுக்கு ஒரு டாப் டிக்கெட்ஸ் 4 பேருக்கு தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம். முதல் ஒரு 4 மாதம் அவங்களோட கூட உட்காந்து அவங்க யூனிட்டுக்கெலாம் இதை தரோவாக யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபுல் ப்ரூஃப் சிஸ்டமோட தான் உள்ள அப்புறம் மார்க்கெட் லான்ச் பண்ணுவோம். பிகாஸ் நாங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு கிளியர் சயின்ஸ், நோ ஃபிக்ஷன். இப்படி பண்ணுங்க, இப்படி ஆகும், இப்படி பண்ணுங்கன்ட்டு நாங்கள் ஒரு கேஸ் ஸ்டடியோட தான் வருவோம். அதனால் தைரியமாக நம்பலாம். பிரசாந்த் சார், நீங்கள் வந்து நடிகர் மட்டும் இல்லை, பெரிய டெக்னீஷியன். இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து அந்த சாஃப்ட்வேர் குறித்து? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரிய டெக்னீஷியன் 2 பேர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காங்க. நான் அவங்க என்ன கற்றுக்கிட்ட ஜூனியர் தான். பட் சார் பற்றி ஒரு கேள்வி கேட்டார், விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணும்போதும் அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுன்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விஎஃப்எக்ஸ் பண்ணும்போது இப்போது விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசரும் அந்த விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் தெரியும் எவ்வளோ தூரம் ப்ரோக்ரஸ் போயிருக்குன்னு. ஒரு டேரக்டருக்கு ப்ரொடியூசர் கேட்டால் நடந்துட்டுருக்கு சார் தான் சொல்லுவாங்க. இந்த சாஃப்ட்வேர் மூலிமா எவ்ரிபடி கேன் ஹேவ் அ ஹேண்ட்ஸ் ஆன் டு நோ எக்ஸாக்ட்லி எந்த இடத்துல ப்ரோக்ரஸிவ்லாம் இருக்குது, எத்தனை ஷார்ட் நடந்திருக்கு, ஷார்ட்டோட என்ன இப்போ முடிஞ்சிச்சா, இல்லாட்டி இன்னும் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கா, எத்தனை நாளில் முடியும், வாட் இஸ் த டியூ டேட், இல்லைன்னா கொஞ்சம் தள்ளி போகுமா. ஸோ அந்த டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டாடுறதுக்கு தான் இப்போ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெஃபினெட்லி வில் ஹெல்ப். அது வந்து ப்ரொடியூசருக்கும் சரி டேரக்டருக்கும் சரி வில் ஹேவ் அ கிளியர் கட் ஐடியா. ஓகே, இப்போ நான் வந்து இந்த சீக்வன்ஸ் பண்ணுறேன், இது இத்தனை நாள் ஆக போகுது, இதனால் ஆகணும்னா இப்போ எப்போ முடியும், அப்போ நம்ம மற்ற விஷயம் பிளான் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேரக்டருக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம். ஒரு ப்ரொடியூசருக்கும் ஓகே இந்த மாதத்தில் முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் அடுத்த மாதம் இல்லை 2 மாதத்தில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த கிளாரிட்டி கொண்டாடுறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஆப்ஸ். இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே, அதாவது நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கேட்டது வந்து இப்போ எத்தனை பேர் வந்து கற்றுக்க முடியும்னு. இன்றைக்கி வந்து ஆப் இல்லாத குழந்தைங்களே கிடையாது. இப்போ வர நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்துட்டாங்க இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில். எவ்ரிபடி வில் they know how to use it. அண்ட் இப்போ யூஎக்ஸ், அதாவது இட்ஸ் கால்டு தி யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். த மோர் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி கண்டிப்பாக வந்து யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஃபேக்ட் வந்து இப்போ ஒரு பாட்டிமா கூட அழகாக யூஸ் பண்ணலாம்.
So it's just to give a transparent to all the entire aspect of the filmmaking தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. இட்ஸ் a helping tool, அவ்வளோதான். And thank you சார், பாலு சார், thank you for that. கண்டிப்பாக இந்த we are going to the next generation. இப்போ இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி, மூவி இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி. அதுக்கு வந்து இன்னும் டூல் எதுவுமே யாருமே சரியாக பண்ணல. எல்லாம் வந்து அப்ராடில் பார்த்து தான், அப்ராடோட டூல்ஸ் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைமாக ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐம் ஷுர் இட் வில் பி அ கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் இட் ஷுட் பி அ கிரேட் சக்ஸஸ் அண்ட் த இண்டஸ்ட்ரி வில் சப்போர்ட் இட். தேங்க்யூ. I would like to know something about how much would it cost for a filmmaker to buy this software, number one. And number two, you said there is something that will engage the film lovers. If you can explain on that. Also, how much did it cost for you to design this? Design cost, it's a kind of burn cost. அது நாங்கள் இன்னும் கம்ப்ளீட்லி அரைவ் பண்ணல. அது ஸ்டில் இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். இன்னும் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப் தான் இருக்கு, இன்னும் முடிக்கல நாங்கள். ஏன்னா வந்து நான் சொன்னல, இதுக்கு லேட்டரல் எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் நிறைய பிளான் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் இட்ஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த ஸ்டில் இட்ஸ் இன் பர்ன் காஸ்ட் மோட். அதனால் அது என்னால் சொல்ல முடியாது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், ப்ரைஸிங் வந்து ஒரு வேரியபிள் ப்ரைஸிங் மோட் தான் இருக்கும். லைக் ஒரு பெரிய பட்ஜெட்டுக்கு, ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டுக்குன்னு. அண்ட் இது முக்கியமாக அந்த சின்ன பட்ஜெட் மூவிங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தாங்க. அண்ட் ப்ரைஸிங் கூட எப்படின்னா, லைக் ஒரு பார்ட் ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸாக தான் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணுறோம். லைக் இட் வில் பி a benefit for them. They can use it for free to some extent, because everything can't be free because we have families to feed. So to some extent இது ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதுக்கு மீறி ஒரு சின்ன அமௌண்ட் தான் இருக்கும். அது இன்னும் ப்ரைஸிங்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலை. நாங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ ட்ரை ரன் தான் போயிட்டு இருக்கு. ட்ரை ரன் முடிஞ்சோடனே தான் இந்த ஃபுல் ப்ரைஸிங் மாடல்லையும் வருவோம். பட் ஐ எம் ஷுர் இட் வில் பி அஃபோர்டபுள் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு பே ஒன்லி ஃப்ரம் தி மணி தட் யூ சேவ். ஸோ எஸ். இப்போவே யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஆனால் இது வந்து இன்னும் வச்சுக்கோங்க, இப்போ டெஃபினட்டாக வந்து இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் அஸ். வி ஆர் லுக்கிங் கான்ஸ்டன்ட்லி வந்து ப்ராசஸை வந்து ஈஸியாக ஆக்கிற விதம், அதை தாண்டி கண்ட்ரோல் எது எங்கே ஸ்டேஜில் இருக்குது, எதை எப்படி குறைக்க முடியும், எதை வந்து நம்ம காஸ்ட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர முடியுங்கிறது வந்து அதுதான் வந்து ப்ரொடக்ஷனோட வேலை. டு பிகம்